Hello second prep students. هنكمل مع بعض منهج الساينس for the first term تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهارده هنبدأ مع بعض أول حلقات المراجعة. Let's start revision 1. هديكوا أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلكوا في الامتحانات وهتساعدكوا كتير وانتوا بتذاكروا وترتبوا أفكاركم. What happens when you add bromine to potassium chloride? Explained by chemical equation. أهم حاجة أركز في البرومين and chloride. Both of them they are halogens. لو انتوا فاكرين الهالوجينز they were a group اسمه ايه؟ 7A. في جروب 7A the halogens كان اللي فوق يقدر يريبليس اللي تحت. يعني the top they are the stronger at the top they are stronger from the bottom. طيب هنا مين قبل مين؟ فلورين، كلورين، برومين. So chlorine is before bromine. This means bromine can replace chlorine? No, bromine cannot. It's weaker. It cannot replace chlorine. So in this equation, bromine plus potassium chloride plus potassium chloride, there will be no reaction. Why there will be no reaction? Because bromine is found below. It's found below chlorine in group 7A. طيب this means it can replace it? No, this means it's less active. So it cannot replace chlorine in this chemical reaction. عشان يحصل chemical reaction هي كأنها خناقة. مين اللي هيفوز بيها؟ هيفوز بيها الأقوى. مين هنا أقوى؟ برومين ولا كلورين؟ كلورين أقوى، هو اللي هيفضل مع البوتاسيوم. لكن لو كان برومين أقوى كان هيقدر يزق كلورين ويقعد مكانه. طب أعرف منين مين أقوى من مين؟ أفتكر تاني جروب ماشي إزاي؟ فلورين، كلورين، برومين. Bromine is weaker than chlorine, so it cannot replace it. Question number 2. You add chlorine to sodium bromide. You add chlorine to sodium bromide. Explained by a chemical equation. تاني نراجع. We are talking about chlorine and bromine. Chlorine and bromine both they are in group 7A. Which one is at the top? Chlorine. So it can easily replace bromine. يبقى reaction ده هينفع يحصل. كلورين بلس صوديوم برومين وصوديوم بروميد. اللي هيحصل هنا خلاقه ما بين كلورين وبرومين. مين هيفوز بيها؟ كلورين. The chlorine will kick bromine out and will take its place. So we will have sodium chloride plus bromine. Okay? طب why this reaction happens? Because chlorine is found above bromine in group 7A. So it's more active and can replace it in the chemical reactions. تاني دايما اركز في الرياكشنز. الرياكشنز كأنها خناقة ما بين two elements. اللي هيفوز دايما هو الأقوى. الأقوى لو هو في النون ميتال يبقى at the top، ولو هو في الميتالز يبقى at the bottom. What happens when storing the tap water in empty plastic bottles of mineral water? دلوقتي we get mineral water in a plastic bottle. ودايما بنقول إن this bottle cannot be recycled. ما ينفعش استخدمها تاني. ليه؟ Because we preserve mineral water with chlorine. We preserve mineral water with chlorine. طيب ايه اللي هيحصل؟ البوتل بلاستيك بتاعها هيفضل عليه residues of chlorine. This residues will react with another type of water. لو انا استخدمت التاب ووتر جوه البوتل دي the chlorine will react with it. This increases the percentage أو the rate of cancer infections. Water will react with chlorine gas used in disinfecting of water. أنا بعمل disinfecting للmineral water using chlorine. Okay? هيفضل residues منه على البوتل. لما أجي أحط new tap water inside this bottle they will react. طب إيه المشكلة في الرياكشن ده؟ إن الريزلتنت بتاعت الرياكشن دي بتعمل cancer. It increases the cancer rate. Number 4. Water is polluted by the wastes of man and animal. Wastes of man and animal, this means we are talking about feces or urine. يعني stool or urine. مالها؟ هنا هيحصل عندي مشكلة جامدة جدا إن هيحصل many diseases ولازم أبقى حافظ أسامي الديزيزز دول. Like what؟ بالهريزيا، hepatitis and typhoid. تاني if the water is polluted by the feces or urine of infected human or animal, this means this water is polluted. هتبقى ملوثة. يعني it can infect another people. Okay? هتinfect them with which diseases؟ لازم أبقى عارف أسامي الديزيزز. بالهريزيا، hepatitis and typhoid.
Study the opposite figure which represent a section of a periodic table, then answer. تعالوا نشوف مع بعض إجابة السؤال ده بطريقة أوضح. السؤال ده من الأسئلة المهمة جدا اللي هتجمع لكم أفكار كتير قوي في دماغكم وتسهل عليكم في الامتحانات. Study the opposite figure which represents a section of a periodic table, then answer. What are the symbols which indicate the following? تعالوا كده نبص على البريودك تيبل اللي هو مديهوني. هيبقى مديني جزء من البريودك تيبل وبيسألني على items and I need to get the letters that indicate those items. أول حاجة بيسأل عنها they are asking about inert gases. فاكرين ال inert gases فين؟ At the right side of the periodic table. ال inert gases, noble gases, they do not react. هم مرتاحين كده مش عايزين يعملوا reaction خالص. So the symbols are N and O. خلي بالك ان دي مش اسامي elements، دي symbols رموز، لكن هي مش اسامي elements موجودة. The second thing is alkali metal. Alkali metal group 1 A. Yes, A and B. Halogens. Halogens group 7A at the right side. Here is it. L and M. And transitional elements in the middle. Shorter groups in the middle. Those are the transitional elements, D block. So D, E, F, G. تمام؟ تاني عملنا ايه؟ They want to locate inert gases. Inert gases is 0 period على right side. Alkali metal 7A, alkali metal 1A. Halogens 7A. And transitional elements in the middle of the periodic table. هنكمل تاني مع periodic table. What symbol represent the following? The most active metal. فاكرين لما اتكلمنا عن الميتالز قلنا ان الميتاليك property increases from top to bottom. هنا 1A هم الميتالز from top to bottom. مين active عندي ال A ولا ال B؟ B is more active. تمام؟ طب let's go to the second question. The most active non-metal. النون-metal عكس الميتالز. جروب 7A هم النون-metals. طيب مين هنا الأكتيف؟ from top to bottom ولا bottom to top؟ لا هنا العكس. from top to bottom. اللي فوق أقوى من اللي تحت. Okay? So here L is more active than M. تمام؟ طيب. The opposite figure represents an electronic configuration of an element X lies in the modern periodic table. هنا احنا جايبين element مسمينه X. The atomic number is 12 وحتى لو هو مش مديني ال atomic number I can get it by counting the electrons. 2 8 2 2 8 10 and 2 is 12. تاني أنا ليه عديت بسرعة 2 8؟ طالما أنا عندي energy level تالت يبقى ال 1 و 2 saturated with 2 electrons and 8 electrons. So 2 8 and we have at the last shell we have 2 so we have 12 electrons. تعالوا نشوف الأسئلة. Determine the first thing the position of this element. أنا عايزة أعرف هو في جروب كام وبيريد كام. عشان أعرف هو في جروب كام ببص على إيه؟ على الإلكترونز in the outermost energy level. We have how many electrons? 2 electrons. So it's found in group 2A. اشمعنى A؟ We always locate in A. We always locate in A. خلاص ده اللوكيشن الوحيد اللي انتوا واخدينه. تمام؟ So it's found in group 2A. طب what about the period؟ عشان أعرف ال period we count how many energy levels we have. Count 1 2 3. We have 3 energy levels so it's found in period 3. It's found in period 3. The block of this element. البلوك 2A. It's found in which block؟ افتكروا كده على left side S block. In which side? It's the left side. So this is S block. احنا كان عندنا 4 blocks S و B و D و F. S B D at the top F تحت. Question number 2. Conclude the atomic number of A element Y that follow it in the same periods. يعني ايه follow it in the same periods؟ يعني بعده على طول. البيريد يعني كده اوكي. الاليمنت اللي بعده على طول احنا بنبقى ماشيين 11 12 and 13. So it follow it in the same periods يعني النمبر اللي بعده على طول اوكي. From left to right. تمام؟ احنا كنا ماشيين 11 12 then the following element is 13.
سهلة جدا. the element that follow it in the same period. المشكلة بقى the element that follow it in the same group. يعني ايه same group؟ يعني from top to bottom. طب الاليمنت اللي معاه تحتيه معناه انه عنده another energy level، عنده another energy level. ممكن نعملها بطريقة سهلة، ممكن نعمل 12 plus 8 this means 20. دي طريقة سهلة جدا. أو إن أنا أرسم الاليمنت وابتدي أطلع الرقم بتاعه. Let's draw the element together. تمام. element Z it follow it in the same group. معناه إن هو تحته. يعني إيه تحته؟ يعني إن أنا هفتح another energy level. I will open another energy level. Level 1 saturated with 2. Level 2 saturated with 8. Level 3 saturated with another 8. And level 4 it has 2 electrons. Let's count. 2, 8, 10, 8, 18, and 2, 20. So this element it has the atomic number of 20 electrons. 20 electrons. تاني اتعاملنا ازاي مع السؤال ده؟ أول حاجة determine the position of this element. عشان أعرف الجروب بصيت على آخر energy level. عندي كام electron in the outermost energy level؟ We have here 2 electrons. So it's found in group 2A. اشمعنى A؟ Because you only studied the location in groups A. تمام؟ بعد كده period. تعالوا نعد ال periods. Periods معناها how many energy levels do we have؟ 1, 2, 3. We have 3 energy levels. So it's in period 3. بعدين I want element Y. Element Y follow it in the same period. معناها ان احنا كنا ماشيين from left to right 11, 12 and the next one is 13. This is very easy. Element Z follow it in the same group. يعني ايه follow it in the same group؟ يعني below it from top to bottom. طب the element below it معناها ان هو عنده more energy level. One more energy level. We can draw it or we can calculate it. If you want to draw, you will saturate level 1, level 2, level 3, then you add the outermost electrons together. تمام؟ And you calculate it. Or you can add 8 electrons. You can add 8 electrons. تعالوا نكمل مع بعض بقية الأسئلة. أخدتوا كده جرعة مكثفة من ال periodic table questions. Let's move to write the scientific term. Write the scientific term number 1, monovalent element which exists in S block. S block يعني left side of the periodic table. Left side of the periodic table. طب يعني إيه monovalent element؟ يعني it has one electron. It has one electron at the outermost energy level. One electron at the outermost energy level. So we are in group 1A. طب group 1A اسمهم إيه؟ They are called alkali metals. So the answer is alkali metals. Question 2. Halogen that exists in solid state. أفكركوا تاني الهالوجينز fluorine, chlorine, they were gases. Bromine is a liquid. And who is the solid? The solid is iodine. Fluorine, chlorine, gases. Iodine is solid. And bromine is liquid. The most metallic element. دي fact لازم تبقى عارفها. الميتاليك property increases from top to bottom. يعني the most metallic element هيبقى موجود at the bottom which is cesium. The most non-metallic element. non-metallic property decreases from top to bottom. ده معناه ان الاليمنت اللي هيبقى على التوب هو most active non-metal او the element that has most non-metallic property which is fluorine. خلي بالكوا دايما الميتالز والنون ميتالز لازم ابقى عارف ان هم عكس بعض. الميتاليك properties increases from top to bottom. يعني اللي في الباطم هو اكتر واحد strong. لكن لو بتكلم على النون ميتالز الهالوجين النون ميتالز the non-metallic property decreases from top to bottom. يعني اللي فوق هو اقوى واحد which is fluorine. Choose the correct answer. The height of atmospheric envelope is about كام above the sea level. This number you must remember it very well. It's 1000 kilometer. It's 1000 kilometer. Question number 2. The atmospheric pressure is the
A of air column of an atmospheric height on a unit area. It is the weight of air column on a unit area. It's the weight of air column on a unit area. بنوزن الاير اللي موجود في حتة معينة، في جزء معين. This definition is really important, okay? Number 3, the measuring units of atmospheric pressure. The measuring unit of atmospheric pressure is, the unit is bar. The unit is bar. Newton is the measuring unit of weight, okay? So don't get confused. Millimeter is the measuring unit of length. Choose the correct answer. Space is considered from a halogen. Space is considered from a halogen. Who are the halogens? افتكر الهالوجنز. Group 7A. فلورين، كلورين، برومين، ايودين. اوكي؟ طيب مين هنا عندي من الهالوجنز؟ صوديوم؟ لا. كالسيوم؟ لا برضو. هيليوم؟ لا. So which one? It's chlorine. It's chlorine. طب الصوديوم والكالسيوم دول كانوا مين؟ دول كانوا metals. طب الهيليوم ده كان مين؟ كان inert gas. Question number 5. Space in its salt solution. هنا بقى بنتكلم على reaction. طالما في reaction يبقى هي competition وخناقة ما بين two elements. Which one will replace the other؟ لازم القوي هو اللي هيريبليس الضعيف. لو انت بصيت على التشويسز كده بسرعة هتconclude ان all the choices are non-metals non-metals صح؟ يعني احنا بنتكلم على جروب 7A. بنتكلم على جروب 7A الهالوجنز. تعالوا نبص ايه التشويسز اللي عندي. choice A chlorine replaces bromine. chlorine, fluorine, chlorine, bromine. chlorine is before bromine so it can replace it. Yes, this one is right. B bromine replaces fluorine. bromine is down and fluorine is up so bromine cannot replace fluorine. C iodine replaces chlorine. Iodine is down, chlorine at the top, so it cannot replace it. Iodine replaces fluorine, iodine at the bottom, and fluorine at the top, so it cannot replace it. خدتوا بالكم عملت ايه؟ أنا مش أول choice لقيته صح قلت خلاص هو ده وما كملتش. You have to read the choices till the end. Maybe you have 2 right answers وهيبقى عندك option A و C مثلا أو A و B. لازم أقرأ كل الchoices اللي عندي، تمام؟ So the first choice is the right one. Chlorine replaces bromine. ليه؟ لأن أنا لازم أبقى حافظ الهالوجنز. فلورين، كلورين، برومين، ايودين. تمام؟ فلورين can replace كلورين، كلورين can replace bromine and iodine. كل واحد فوق يقدر يريبليس اللي تحته. Question number 6. Space is used in food preservation. يعني إيه food preservation؟ يعني food preservative يعني مواد حفظ الطعام. المواد الحافظة اللي بتتحط جوه الطعام. We are going to use cobalt 60. Cobalt 60 is used in food preservation. 7. A device that's used in measuring the atmospheric pressure. The atmospheric pressure, it's measured with what? It's measured with barometer. Barometer. Question number 8. The normal atmospheric pressure equal كام ملي بار at sea level. كام ملي بار at sea level. It equals 1013.25 1013.25. تمام؟ As the density of air increases, the atmospheric pressure increases ولا decreases ولا doesn't change ولا A and B. A and B increase و decrease. أكيد مستحيل يبقى الإجابة بتاعتي increase و decrease at the same time. This means they are opposites. We cannot choose opposite answers at the same time. Okay? So D is totally wrong. يعني إيه density of air increases؟ يعني we have more particles. معنى إن I have more particles يعني ال weight will increase. So this means the atmospheric pressure will also increase. تمام؟ Choose. Ozone layer is found in which layer?
ozone layer is found in which layer. لو انتوا فاكرين الاتموسفير is made of many layers. It's made of many layers. One of them was the stratosphere. والستراتوسفير دي كانت من اهم اللايرز اللي خدنا عنها معلومات كتيره جدا. منها ان الاوزون layer is part of this layer. So the ozone layer is found in the stratosphere layer. افكركم تاني الستراتوسفير كان الايروبلين البايلوتس they fly in the stratosphere عشان الاير فلو بتاعنا بيبقى horizontal in this area. The air moves space in the stratosphere layer. لسه حالا قايلينها it moves horizontally. That's why pilots likes to fly in the stratosphere area أو stratosphere layer. Question 12. Pilots prefer to fly their planes in the lower part of the stratosphere because there is no clouds exists, air moves horizontally, there are no weather disturbance, all the previous answers. Which one is the right answer? Well, all of them are right. All of them are right. Why all of them are right? Because in the lower part of the stratosphere we have no clouds, no thunders, no rain. مفيش أي حاجة بتحصل في اللايرز دي. Air moves horizontally, so the aeroplane can move very easily. مش بيبقى فيه disturbance. There are no weather disturbance. الweather هنا بيبقى somehow stable. Okay? That's why pilots like to fly in this part of the stratosphere. طيب. All of the following are natural environmental pollution except natural يعني they are made by the nature, they are made by the God. Except يعني أنا بدور على حاجة إحنا اللي عملناها. So you have to look for a factor that's made by humans. That's made by humans. Volcanic eruptions. Who do the volcanoes? Us ولا Allah? The God. So it's not a man-made pollution. It's a natural one. يبقى دي مش الانسر بتاعتي. Death of living organisms. برضو this is a natural. I want something that's not natural. Discharging of factories residues. الفاكتوريز بتاعتنا بتطلع الويست بتاعتها ونرميها في الانفايرمنت either in the lakes or in the desert. Okay? طب this is done by the God or by us? It's done by humans. So this is the right answer. But let's complete. D. Lightning accompanied by thunderstorms. Lightning with thunder. It's done by the God. So it's a natural environmental pollutant and we cannot choose it. يبقى الرايت answer بتاعتي C. Discharging of factories residues because this is done by humans. وانا هنا عايز حاجة مش natural, not a natural environmental pollutant. Okay? Question 14. Mixing animal and human wastes with water causes space pollution. تعالوا كده نركز. Animal and human, they are living organisms. طب what do we call living organisms in science? We call them biological. So here we are talking about the wastes of animals and humans. Animals and humans are living organisms. So we are talking about biological pollution. جبنا منين كلمة biological? From the animal and human. They are living organisms and anything living بنحط فيه suffix بتاع biological. So mixing animal and human waste with water causes biological pollution. Space water pollution causes the death of marine creatures due to the separation of oxygen from water. Here we are talking about thermal water pollution. ليه thermal water pollution? When the water temperature increases, اللي هيحصل water molecule break down into hydrogen and oxygen. فهنا الأكسجين حصل له dissociation ما بقاش موجود جوه الواتر. الواتر موليكول هي اللي كانت ماسكه الاكسجين جوه الواتر. تمام؟ طيب لو حصل dissociation and break down for the water bones كده الاكسجين بتاعي decreases. So the creatures will die. Again, when the temperature increases, water molecules dissociate or break down, so the oxygen is lost. Oxygen will decrease. Which of the following behaviors causes radiant water pollution? Whenever you see the word radiant, look for the word radioactive. Look for the word radioactive. So A, discharging of sewage in seas.
B. Leakage of radioactive materials from nuclear reactors. C. Discharging factories, residues and chemicals in seas. D. B and C are correct. هنا طبعا أنا قلت لك أنا شفت كلمة radiant يبقى أنا بدور على radioactive. So the right answer is B. I hope that you understand this part. Thank you so much.